हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं आपका अपना दिल का डॉक्टर कपूर वंस अगेन बैक आफ्टर दिवाली सेलिब्रेशन एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन टू यू, बैक विद यू। आई एम श्योर आप हमारे वीडियोस को, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के वीडियोस को रेगुलर वॉच करते होंगे। अगर नहीं जुड़े हुए तो फिर जुड़ जाइए, बेल आइकन दबाइए, हमको सब्सक्राइब करिए। हम अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ हमेशा जुड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसी ऑलवेज ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सारी लैंग्वेजेस आपके कंफर्ट फैक्टर के लिए हम मिक्स भी करेंगे। तो इसमें आपको कुछ भी इशू आए, कुछ भी समझ में ना आए तो हमसे डायरेक्ट राब्ता करिए। तो वंस अगेन एज वी सेड, नाउ टुडे वी आर विद ए फ्रेश टॉपिक। चीज़ पुरानी है लेकिन उसको जो है नया रूप दे के आज फिर हम एक स्पेशल वे में दिखाएंगे कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, क्या इश्यूज हैं, कौन सी ऐसी बिल्कुल टिप टॉप पॉइंट्स बताऊंगा ताकि आपके बॉडी से कोलेस्ट्रॉल जितना कम हो सके, जितना आपकी आर्टरी, शरीयान और नसें जितनी खुल सके उतना अच्छा है। दिस इज व्हाट आवर एम इज टुडे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होंदा किवें एक्चुअली बॉडी वास्ते 3-4 चीज़ां बहुत इंपॉर्टेंट होंदियां ने, फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट टुगेदर विद ऑल द मिनरल्स एंड विटामिन्स। लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक्स जो बॉडी दे बनते ने वो फैट, कोलेस्ट्रॉल ते कार्बोहाइड्रेट विच वी टेक इन द फॉर्म ऑफ आवर मील्स। कोलेस्ट्रॉल इज वन ऑफ द यू कैन से फूड मटीरियल इनसाइड द बॉडी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो सैल्स दे वास्ते जिन्नियां साडे सैल्स बॉडी दे बने हुए ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोलेस्ट्रॉल ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ कवरिंग विच कोलेस्ट्रॉल ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ कोलेस्ट्रॉल ਹੁੰਦਾ, ਲੀਵਰ, एवरीवेयर देयर इज कोलेस्ट्रॉल। ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਸਟੋਸਟਰੋਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਲੈਂਡ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਵੀ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ। ਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर द ਬੋਡੀ। ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਐਕਸੈਸ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਵਿਚ ਵੀ ਨੋ ਫਰਮ ਦ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ। तो सेम इज द इशू विद कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बॉडी की एक नियामत बहुत ज़रूरी चीज़ है, बट वंस इट क्रॉसेस अ लिमिट इट स्टार्ट्स हार्मिंग आवर बॉडी सर्कुलेशन। जो आर्टरीज ने, चाहे वो ब्रेन की आर्टरी हो, हार्ट की आर्टरीज हो, उत्थे वो डिपॉजिट होने लगता है, बड़ा चिपचिपा होता है। यू नो इट्स अ वेरी स्टिकी मटीरियल। सो वंस इट गेट्स अ चांस टू डिपॉजिट इन द आर्टरीज बड़ी छोटियां होंदी, धीरे 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 ओवर द टाइम वो डिपॉजिट होके उस आर्टरी ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। वंस द आर्टरी क्लोजेस the organ doesn't gets the blood नहीं पहुंचेगा, the blood बॉडी डेड हो जाएगी। दिस इज व्हाट इज अबाउट हार्ट अटैक, द ब्रेन स्ट्रोक ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਹੋਇਆ। तो we are very clear कि cholesterol is required for the body, but we want a cholesterol in the amount that it helps the body, builds up the body, doesn't harms the body. So now it's very clear. Now cholesterol ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਐਕਸੈਸ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਟੂ ਆਵਰ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਲੈਬਸ ਐਂਡ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਲੈਬ, ਸਾਡੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਸੈਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਸ ਹੈ, ਨॉर्मल है, स्पेशली ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मल होया कि नहीं। तो ऑल दिस थिंग वी कैन ओनली चेक इन अवर लेबोरेटरी, which is the reason that every person in his lifetime, at least once in a year, especially after the age of 25-30, should check his blood cholesterol more often when you already are a declared case of a cholesterol. तो कोलेस्ट्रॉल ਦੇ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਵਾਈ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ देखने वास्ते 4-5 फॉर्म विच देखते हैं, जो ज़्यादा हार्मफुल है, जो घट हार्मफुल है। उस पॉइंट ऑफ व्यू नाल वी कॉल इट एज ए लिपिड प्रोफाइल। ऐसे 4-5 पार्ट होंगे। मेन नंबर 1 इज द टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल, विच इज द मेन कोलेस्ट्रॉल getting deposited. But the second part of this cholesterol is LDL, low density lipoprotein, or bad cholesterol. So that bad cholesterol ज़्यादा है. Yes, you are right. Bad cholesterol is like a truck loaded with scavenging material being thrown into your garbage or on the backside in your arteries. तो ਉਹ ਟਰੱਕ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ that is called as the full of scavenging or garbage material, LDL. Third part is the good cholesterol or high density lipoprotein, which is again a scavenging truck
taking away from the arteries our bad cholesterol from the blood and throwing away into the garbage. This is what we look for, what is called as HDL, high density lipoprotein, or good cholesterol. Then there is also a little moderately bad cholesterol known as triglyceride, which is a white colored sticky material, which again increases in many and responsible for many heart diseases. That is called LDL. And जी एक होता है VLDL, very low density lipoprotein, which is just like LDL. So ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਤੇ, ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ HDL ਤੇ LDL। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਪੀਪਲ ਆਰ ਬੈਡ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। तो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ 8 ਜਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ, overnight fasting, you can have water in the morning, come to the laboratory, your doctor will give you a prescription, ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਦਿਓ, 1-2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ, 4 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ, and it exactly tells us the level. My levels I don't want to discuss with my general public, my own patient, the details of all those levels, but वो भी समझने बहुत ज़रूरी है। Once you sit with your doctor, we are always with you to describe you, to explain to you, because once the explanation is clear to you, the management for a doctor becomes very easy. ऐसी कोशिश ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ किस तरह मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो एक लिपिड प्रोफाइल छोटा सा टेस्ट है, बट इट गिव्स यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट गिव्स यू अ लीज ऑफ लाइफ वंस यू फॉलो योर डॉक्टर। तो ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 15 20 25 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ ਟੂ ਲਿਵ ਹੈਲਦੀ। ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਇਜ਼ ਅ ਨੰਬਰ, and the number you get in the lab, you are not knowing also cholesterol, but जिस दिन हार्ट अटैक होता है उस दिन पता लगता है कि कोलेस्ट्रॉल ਤੁਹਾਡਾ 310 ਸੀ, 290 है, 295 हाई cholesterol. Same we get an idea about the HDL LDL. So we don't wait for that heart attack to come or a stroke to come and then starting cholesterol. We are more concerned with the prevention. We always go by the dictum, prevention is better than cure. तो जिन बच्चा जो पैदा होता है ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਦਰ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਖੂਬ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਫੈਟੀ ਫੂਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ milk we give with the full fat in that without being skimmed, and a lot of proteins and everything, because we want building block for the child till it grows the age of 18. तो 18 तक ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਪੀਓ, कोई दिक्कत नहीं, but then there are few cases where we will stop even at the childhood age, especially when genetically very high cholesterol levels are being produced in the body by genetic enzymatic problems. तो बच्चा जिन पैदा होता है वो ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਖੂਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਖੂਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, but 18 19 20 ਸਾਲ ਦੇ ਜਦ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਸੈਲਸ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਅਦ we have to be very careful about our cholesterol levels. We will eat things like fats to have a sufficient cholesterol to keep our body blood cholesterol levels so as to keep on forming new cells and hormones etc, but not allowing them ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ exceed ਕਰਨ ਦਾ permission ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। And here it comes the role that once cholesterol level should be checked once you enter into a young age after the teens. And then depending upon the levels the doctor will advise you. तो आज मैं बस ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਟ ਨੁਮਾ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਬੋਡੀ it's a type of a food element of the body for the production of cell, body structure and hormones. But over the time if it exceeds a level, it starts getting deposited in the arteries because of its sticky nature, और उस चीज़ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੇ all type of life threatening conditions can happen, and our objective is to avoid it by just simply checking lipid profile and knowing your levels, and which should be regularly informed to your doctor who will advise you and guide you. Thank you so much for watching this video about cholesterol introduction. I will add some more videos. सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियोस को, वेयर आई विल कम टू द मैनेजमेंट पार्ट, ट्रीटमेंट पार्ट, द रिजल्ट्स एंड अदर गाइडलाइंस. थैंक यू सो मच. नमस्कार. सलाम.